theo dõi kênh của ca kỳ cục. Ngày hôm nay của anh em thế nào? Ngày hôm nay của anh em liệu có ổn định không? Dịch dã thế nào rồi? Hôm vừa rồi tôi vừa mới đi tiêm về, đi tiêm thuốc Astra theo chế độ của công ty, cơ quan. Với những anh em nào chưa biết thì hiện tôi đang công tác tại nhà hát tuổi trẻ. Là một nhà hát chuyên biểu diễn về hài kịch và ca nhạc. Kịch và ca nhạc. Kịch, trong kịch thì nó có hài kịch, bi kịch, chính kịch. Rồi, không để mất thời gian của anh em nữa. Với tôi thì cái tựa game The Witcher 3 này thì nó cũng khá là mới. Bởi vì là trước đấy thì tôi chưa được chơi bản 1 và bản 2. Tôi cũng chưa tìm hiểu kỹ lắm về The Witcher. Những điều mà tôi biết, từ từ đấy nhá. Vây hãm mọi pháo đài từ đây cho đến tận dãy Blue Mountain, nhanh chóng và ngấu nghiến. Ông ta cứ lớn dần rồi lớn dần. Men of the North, you stand at the precipice. Your kings have failed you, so now you turn to the gods. And yet you do not plead. You do not kneel. Vậy mà các người không cầu nguyện, không dập đầu xuống đất mà van xin đi. Thay vào đó, lũ người các ngươi rên rỉ, sao thánh thần lại từ bỏ chúng con? Hãy nhìn vào thử thách mà chúng ta đã thất bại từ lâu. Từ xa xưa, thế giới đã từng bị xáo trộn với một thế giới khác bởi cơn chấn động mà các học giả gọi là sự hội tụ tinh cầu. Thánh thần đã để cho các thế lực ma quỷ lọt vào lãnh địa của chúng ta. Kết quả sau cơn biến động đó để lại một thứ quyền năng đen tối gọi là ma thuật. Nhưng loài người đã không loại bỏ nó mà lại lao vào nghiên cứu thứ khoa học tà ám đó nhằm có được sức mạnh và của cải. Và lũ quái vật đã đến nhà của chúng ta. Những di sản ma quái này mà sự hội tụ để lại: lũ chuột, lũ ăn xác chết, lũ người sói. Loài người đã lần nào dám cầm kiếm chống lại chúng không? Hay chúng lại trút gánh nặng lên vai người khác? Và thợ săn quái vật, những đứa con lạc loài được dạy dỗ tà thuật ghê rợn cùng với cơ thể bị biến đổi qua những nghi thức báng bổ. Đang tóm tắt lại. Their numbers have dwindled through the years. But few still roam our lands, offering their bloody work for coin. To stay they shame us with their very existence. The North bleeds. Bởi chiến tranh, các trận đánh là những làn roi thần thánh trừng trị những kẻ tội đồ chúng ta. Và cũng đừng quên sự kinh hoàng, những tai họa đến từ thế giới bên kia, lũ kỵ sĩ White Hunt phóng trên bầu trời mỗi đêm trăng tròn. Bọn kỵ sĩ bóng đêm bắt cóc con cháu chúng ta đến những vùng đất không tên. Có những người còn nói chúng là sứ giả của cái gì đấy. Chúng ta có kế hoạch nào để trở về với ánh sáng? Liệu loài người có tìm được sức mạnh để xua đuổi ma thuật khỏi vương quốc này, để chúng vui xung quanh sự ấm áp của ngọn lửa vĩnh hằng? Sắp tới là thời kỳ của diều và kiếm. Sẽ không có một ai chiến đấu thay cho chúng ta cả. Sắp tới sẽ là thời kỳ của khinh miệt và điên cuồng. Ok. Vừa rồi là lời dẫn chuyện của một ông già làng, ông lão gì đó, nói với dân chúng, kể cho dân chúng tóm tắt lại nội dung của The Witcher.
Và nhân vật mà chúng ta theo đuổi, nhân vật mà chúng ta đang sẽ phải chơi, đó chính là thanh niên Geralt. Là thanh niên đầy đây, đang quỳ trước những cái đồ vật kiếm này. Cái này như kiểu là spell ấy, còn đây là chắc chăn màn gì đấy. Ok. Từ từ. Âm thanh. Tôi sẽ giảm xuống tầm mỗi thứ tầm xuống 8 mấy thôi. Điều khiển, độ nhạy chuột trong game. Tôi cứ để khoảng 50 xem như nào. Bởi vì tôi thấy một là hơi nhanh. Ở đây có thiết lập tay cầm và thiết lập phím. Thì thiết lập tay cầm thì tôi không chơi tay cầm nên là tôi sẽ bỏ qua. Đây, tiến lùi trái phải, chạy nước rút left shift, đúng rồi, luôn chạy nước rút. Bỏ qua. Đi bộ left control à? Nhảy spec, khóa mục tiêu là Z. Tương tác là E, đổi kiểu tấn công là left shift. Tấn công nhanh, chuột trái, tấn công mạnh. Đỡ đòn với phản đòn là chuột phải. Sử dụng giác quan của Witcher là chuột phải. Dùng phép là Q à? Bảng nhiệm vụ là G à? Ngồi thiền là N. Chế tạo là O. Lưu nhanh là F5. Dừng ngựa là X. Gọi ngựa là X luôn. Né à? Né tôi nghĩ là khá là quan trọng. Tôi sẽ xin tìm nút chuột giữa xem là dùng vật phẩm trong bảng cập nhật nhanh. Từ từ. Rồi, tôi sẽ đổi dùng vật phẩm trong bảng. Né thì tôi sẽ để là chuột giữa đi. Cứ né là chuột giữa.
Giác quan Witcher cho người mù màu. 1 điểm cộng cho The Witcher. Tự động xoay camera về sau lưng. Tự động lưu sau mỗi phút. Ok, 10 phút đi. Kẻ địch lên cấp cùng nhân vật. Diện mạo mới cho Yennefer là cái gì? Ok, tôi cứ bật lên đi. Diện mạo mới cho Cheese. Ok, cứ bật lên. Kẻ địch lên cấp cùng nhân vật. Hay đấy, cái này chế độ này khá là ok này. Thử xem. Cái này chịu này. Tiếng Anh những cái từ chuyên dụng này tôi chịu. Diện mạo mới cho series. Ok đi. Tùy chỉnh HUD này. Bật hết rồi. Đồ họa cực cao luôn đi. Ok. Phụ đề bật rồi, phụ đề tiếng Việt ok xong. Đây. Đây là có những chế độ. Chế độ đầu tiên là Just the Story, hay là Story and Sword. Chế độ thứ ba là Blood and Broken Bones, Deathmatch. Và theo như tôi hiểu ấy thì tựa game nào cũng vậy thôi. Nó có khi là gì đi chăng nữa, nhưng mà trong cái phần mà dễ khó này này thì đầu tiên bao giờ là dễ nhất, xong rồi đến normal, xong đến hard, xong rồi đến kiểu harder ấy, hard beat ấy, khó nhất đấy. Đấy, bạn vui vẻ đối đầu với thử thách cái tận hưởng một chuyến hành trình về dễ chịu qua thế giới của Witcher này. Bạn là một game thủ lâu năm yêu cầu cao thì cái này không phải tôi rồi. Tôi không phải là một game thủ lâu năm mà trước đây đâu. Trước đây tôi đã từng chơi rất nhiều game, nhưng mà tôi đã vì cuộc sống, vì đi làm, vì yêu đương, vì có con, cho nên là tôi đã bỏ qua game khoảng độ chục năm nay rồi. Nên là đây chỉ là một cái dấu mốc mà tôi để quay lại với game thôi. Nên là tôi sẽ chắc chắn tôi sẽ không chọn được cái hát này đâu, chứ đừng nói đến cái deathmatch. Đấy, bạn thực sự điên rồ và thích thú với điều đó. No, I'm not crazy man. Nếu mà dễ quá ấy, thì cũng được thôi. Cũng thích. Bản thân tôi ấy, thì tôi thích không những chơi mà mình còn vừa chill, nhẹ nhàng chơi, rồi là thưởng thức cái nội dung của câu chuyện. Tôi thích đi vào cái yếu tố nội dung hơn, kể cho nhà làm phim, nhà làm game kể cho mình câu chuyện, bởi vì nó liên quan đến nghề của mình. Cảm thấy rất là thích thú khi mà mình được nghiên cứu cái nội dung đấy. Không cần biết là mình có học được gì không, nhưng mà nó là một cái mà mình cảm thấy rất là thích về phần nội dung. Nên là tôi sẽ chơi Just the Story, tận hưởng một chuyến hành trình dễ chịu qua thế giới của Witcher. Ok. Hello, cảm ơn tôi đây bạn ơi. Đã tặng cho mình cái quà, chả biết là quà gì.
mới tham gia vào cái stream này nên là cũng không biết gì. Anh em có gì thì chỉ dẫn thêm. Kem, nhạc loạn quá, hello kem. Nhạc loạn quá, tôi đang mải dẫn chuyện bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ chơi Story and Sword. Hiện hướng dẫn mất chứ. Mô phỏng phần lưu chứ, ok. Tựa game này ra mắt năm 2015 đây anh em ạ. 2015 đấy. Mà hình ảnh đẹp vãi đái luôn. Đậu xanh. Hình ảnh đẹp không thua gì bây giờ luôn nhá. Hình ảnh game, hình ảnh các cái đoạn intro này. Ui. Song song hai thời điểm khác nhau. Một thời điểm mà trận chiến gì đó, một trận chiến gì đó nổ ra và hình ảnh của Geralt cùng đồng đội của mình đang tìm hiểu. Pháo đài Caermorphen, pháo đài The Witcher, bờ sông Wenlech. Úi giời. Úi giời, người đầy sẹo. You know I don't find that amusing. Em biết là trò này với anh thì không thú vị mấy đâu. Úi giời. Cua kỳ cục nè. Đấy, cua kỳ cục. It wasn't meant to amuse, but to prod you to hurry. It's midday already. You promised Ciri you'd train with her. Go before Vesemir bores her to death with those etchings. Xui ôi.
người đầy sẹo. Sẹo là huân chương của đàn ông mà lại. Chứng tỏ đã trải qua rất là nhiều cuộc chiến. So, Ui, 8 múi này. See you later. Ổn. Mặc áo nhanh thế. Làm cái nữa rồi đi, sao đâu mà. Ui giời. Ui giời. Điều. Cái thời này mà đã có đồ lót sen thế này rồi, không thể tin được. Cái thời này đúng là cái thời mà vô tiền khoáng hậu ấy này. Chào mừng tới phần hướng dẫn. Chào mừng đã đến với Witcher 3. Đây rồi. Ui dồi ôi, em ơi. Ui dồi ôi. Khó chịu quá. Khó chịu quá. Bực mình quá. Tại sao lại làm cái game như thế này? Nghe này, anh nghĩ Siri có thể đợi thêm một lúc nữa cũng được. Đúng rồi, như thế là không gương mẫu, chứ kể còn vô lý. Chả có gì là vô lý ở đây cả. Anh muốn ở cùng em thêm một lúc nữa. Chúng ta cần gì phải có lý. Em nói đúng, anh nên gặp Siri. Cái câu trả lời thứ ba này là cái câu trả lời khốn nạn nhất này. Là cái câu trả lời mà giả dối nhất của thằng đàn ông. Bỏ qua. Chúng ta cần gì phải có lý. Cái câu trả lời thứ hai này thì nó hơi nó hơi ngang, hơi gàn. Cho nên là tôi sẽ trả lời theo hướng tình cảm. Anh muốn ở cùng em thêm một lúc nữa. Anh nhớ em rất nhiều. Em cũng nhớ anh. Nhưng chúng ta còn rất nhiều thời gian để bù đắp. Làm gì còn thời gian nào nữa ngoài cái thời gian này. Of all the women I've known, you're the only one who does that before. You've known many. What's it matter? Before gì là anh em biết rồi đấy. Không được nói chuyện đâu. Không, không. Yes. Shit. Mountain Pass as beautiful as ever. Vâng. Vâng. Và đấy là cái kết đẹp nhất của The Witcher 3. Nhân vật chính nhảy từ trên xuống, chết ngay từ phút đầu tiên. See, I thought Siri could stand. Rồi. Thôi được rồi. Đấy, thấy chưa? Đôi khi nhá. Anh em nhớ nhá, đôi khi là phải nói dối.
nói Go dối and đôi khi train không with tốt her, đâu. À nhầm, then nói come dối back. đôi khi cũng tốt. It'll give me a Nha. chance to put my face Bởi vì on. nhá, kể cả có nói thật, Of all the women kết I've cục known, nó cũng vẫn you're vậy the đó only đấy. one who does Chứng that minh bằng cái game before. này. You've known many. Vẫn What's trả it lời matter? thế. Only ever thought of you. Ok. Vậy cũng được. Chán. Anh em thông cảm bởi vì lâu tôi không chơi game nên là trước đây tôi có Old trước witch is khi cái fast game này thì tôi asleep. cũng có chơi game Series Mafia 1 disappeared làm somewhere, lại of bản course. remake. Sau đó là đến Horizon Zero Dawn, nhưng mà Horizon Zero Dawn tôi chơi đến tầm 1/3 game mà tôi bỏ bởi vì là nội dung nó không hay, với cả cái nhiệm vụ quest của nó cũng thật sự là nó giống như cái game kiểu game online ngày xưa ấy. Nó cứ nhàn. She prefers Nên là thôi. practice to theory. Tôi nghe nói là đây là một cái tựa What? game, The Witcher này là một tựa Time game to mà wake up, Master. huyền thoại, tựa game gọi These là lessons so boring they put you to sleep too. mẫu mực Damn it. I've Nên been là taking notes on ghouls cả and về nội dung lẫn cách owls. chơi, To rest my eyes a bit. hình ảnh, Making her nên là slog tôi through đã that quyết định brick. chơi No tựa wonder game she này. took off. John of Bruges lacks flair, true, but he's reliable. Not like the hogwash they print nowadays. She's tackling the pendulums, right? How many times do I have to tell her? Don't train alone. It only embeds your errors. Bring our young damsel to the lower courtyard. She wants to practice, she'll get to practice. Gotta admit, we've spoiled her. We've spoiled her. I've been saying it from the start. Ciri needs a firm hand. Been saying that true, but you let her walk all over you just like the rest of us do. Fine. I suppose I'm partly to blame. But this has to end. Now. Ông này là thầy của Killing cậu ấy. monsters is not something to be taken lightly. Ciri must understand that if she's to become one of us. I'll see you below. Wrong. Now I see why you were so eager to practice. Strike. Rơi kiếm. You're not in this circus. Pirouette. Wrong. Footwork. Enough. Get down. With a flip? What do you think? All right. Take off the blindfold. You've got work to do. Your reflexes are still slow. Maybe for a witcher. Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes, I'd fear Vesemir more than any strigger. Muốn nói thêm cho những anh em nào mà chưa biết thì Unwise. khi mà muốn trở thành một The Witcher ấy, yes, but những was một cái horribly gọi là dull. người săn quỷ ấy, I know. And you thì know that's no excuse. phải trải qua sau khi luyện tập quá trình I'm luyện sorry. tập về võ Won't thuật, happen về again. phép, về thể lực, thì The Witcher phải trải qua một cái một cái thử thách cuối cùng, đó chính là sử dụng thứ thuốc để biến đổi cơ thể mình, biến đổi bản thân mình trở thành một gọi là một người đột biến. Xin lỗi à? Con sẽ không làm thế nữa à? Vừa rồi hai thầy trò ở trên có nói là chúng ta đã làm hư con bé, nghĩa là kiểu đã dễ tình với nó ấy. Và thằng này xuống đây thì quyết định là dạy căng thẳng hơn, đúng không? Thì tôi sẽ theo tâm lý chung thì tôi sẽ
Xin lỗi tôi là chưa đủ, còn nếu mà theo cá nhân tôi ấy, thì tôi sẽ là tốt hơn là thế. Sorry's not good enough. You're gonna read Ghouls and Con Alghouls phải in đọc its hết toàn bộ entirety, quyển Ghouls and appendices Ogres, included. kể cả phụ No, lục. please. Thôi I'd con rather thà đi clean the chọn dọn chuồng stables. ngựa còn hơn. End of discussion. Đéo Come bàn on, cãi. we'll Đi practice with the others down below. xuống dưới sân luyện tập Shall cùng we mọi run the người. walls? Chúng ta sẽ chạy trên tường thành chứ ạ? Tất nhiên rồi. Of course. It's a Chỗ này là Witcher trường đào school or tạo an elven Witcher, cái nhà bathhouse. tắm của người F. To the bottom. Maybe if you fall. Chạy đua cùng Siri dọc theo tường thành xuống sân bên dưới. Nhấn E khi đứng trước cầu thang để leo lên. Ok, nhấn E. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Có chưa? Đâu rồi? Siri, cut it out. I said you weren't allowed to do it. Rồi, kết thúc The Witcher 3 lần 2. Một cái kết cực hay. Geralt, thầy của Ciri, là một The Witcher đã sống sót từ phần 1 cho đến phần 2, bây giờ đến phần 3 đã chết. Vì một cú rơi. Không những một mà còn hai. Chết vì rơi 2 lần. Beat you to the bottom. Maybe Okay. if you fall. Tập trung hơn nào. What did I tell you about breathing? Through your mouth, in rhythm with your steps. Siri, cut it out. What is it? Đi con nhảy xuống trước đây. À, không phải nhảy. Không phải nhảy, không phải nhảy. Biết rồi. Cho con bé nó làm trước. Run into trouble? Should I turn back and help you? I win. Your legs are longer. Chân cha dài hơn rồi con sẽ thấy. Cha sẽ thấy chỉ còn lớn thêm chút nữa thôi. Vừa chứ đây chỉ là cái hướng dẫn đầu tiên để chúng ta, với những người mà lần đầu mới chơi cái tựa game The Witcher này thôi. Nó như kiểu phần tutorial thôi. Hướng dẫn đầu tiên. Đây là thầy của mình này. Đây là các đồng môn của mình. Anything to say for yourself, young lady? Có gì muốn nói không hả tiểu thư trẻ? I'm very sorry, Con Uncle rất xin Vesemir. lỗi bác. Young blood Vesemir. craves action, I Trẻ understand hành động, that. ta hiểu điều But đó. when Nhưng you khi fight chiến a đấu với quái beast, vật, knowledge kiến thức counts as cũng much quan as trọng your như cây silver kiếm sword. bạc của con vậy. At the very Chỉ ít, least, you con ought to cũng be phải able đủ to khả tell a năng ghoul kể from ra an sự khác biệt owl. giữa Gu By và Gu. markings, like unto the Panthera tigris that in Zeracania dwells, and Không by biết là anh em có the thích là tôi helmets of its đọc visage. luôn cái sub không nhở? Bởi vì sub là sub Việt Nam nên là Did read the có lẽ là Still, thôi nhá, you để cho anh should em have tự đọc. asked if But you were asleep, Uncle Vesemir. Đừng có viện cớ để Don't né try tội. to weasel your way out of this. A witcher must know how to trick his opponent. You said so yourself. Might have. But don't use my words of wisdom on Vesemir, got it? That's playing with fire. Fine, we've talked enough. Geralt, you're with me, Lambert with Eskel, Ciri with the dummy. Again? Stop groaning Ciri and and the grab a dummy. sword. Đừng rên rỉ nữa, tập D.
What do you think? Should we start by reviewing the fundamentals or go right to free Động tác cơ training? bản trước hay là tập luyện tự do luôn? Should work on the Cơ bản thì basics. hơn, kể cả những bậc thầy kinh nghiệm cũng phải rèn luyện cơ bản trong khi Siri chỉ And mới nhập Ciri's môn. barely a novice. Đúng rồi. Chuẩn. Cơ bản ấy. Tôi cũng cần phải có sự cơ bản. Bởi vì tôi chưa bao giờ động tay vào cái game The Witcher này. Kiếm thép là dùng để chiến đấu với người và các dị nhân. Còn lại là kiếm bạc dùng để giết quái vật. Ok, quái vật là giết bằng kiếm bạc. Kiếm thép là người và dị nhân. Ok. Nhấn 1 để rút kiếm thép. Nhấn Z để chọn hoặc bỏ đối tượng. Ok. Quick cuts. 1, 2, 3. Slice your jugular. Strong strikes now. Give it all you got. Never lock your elbow when striking, young lady. Ok, left shift. Done. Position, Ciri. Footwork. Remember. Để né sang một bên, xác định hướng. Ok. Ok. Slow as a fly trapped in amber today. Do it again. Now, parry. Ciri, see how Geralt holds his sword. Okay. It's angled. Tomfoolery! What am I supposed to parry? What now? Dummy. Pretend now, live later. Riposte! Strike! Counter-strike! Ow! Maybe a storm's coming. Slice your jugular. Giống kiểu Sekiro. And what? Kiểu Sekiro cũng ấn ngay cái khi mà chúng nó ra đòn đấy. Now, young lady, to bring the day to a close, we'll go over a few Witcher's signs. Let's start with Quen. Ciri, Quen is sometimes called the Witcher's shield. Now watch carefully to see why. Cast Igni, Geralt. I want to see sparks fly. Igni. See? If not for the Quen sign, I'd be aflame by now. All right, Geralt. Come on. See that, Ciri? Art will knock anyone or anything off balance. Time for Axie. Damn it. I hate this feeling. Axie can really muddle Loạn your trí á. mind. Heard enough. Show her, Geralt. See this, Ciri? Cool move if I wanted to. Throw a bomb. Don't worry, Ciri. Quen will dampen the blow. Not bad. Tomfoolery. Enough.
Lùi lại và ném quả lựu đạn về phía Vesemir bằng cách bấm A. Showing off, Geralt. Bấm A là bấm cái gì? Rồi ôi. Bấm A là bấm cái gì? Tomfoolery. Enough. Rồi ôi, bấm A. What the blazes are you doing? Nhau. Tomfoolery. Enough. Lùi lại và ném quả bấm A là bấm cái gì? Khổ quá. Trời ơi, bấm A này. Dùng phép là quy rồi đây này. Dùng vật phẩm trong bảng cái là cái này nhỉ? Lột gọi ngựa nước kiệu, dùng ngựa ngoi lên lặn xuống, bảng truy cập nhanh. Nhào, bấm A là bấm cái gì? Khổ quá. What the blazes are you doing? What now? Tomfoolery. Ok. Had enough? Fine. Enough. Cho kiếm thịt vào Continue bao. training at will. Ok. Who's next? Not good. Had enough? Come on, come closer. Come on, at them. Ok, luyện tập xong rồi. Whoa! You really showed him, kid. Ciri, get down here. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet?
Ciri? I'll make sure to find every last blade for you. What the? Vesemir. I've long awaited this, and you, White Wolf. No! You all right? Had a nightmare. About? Take forever to explain. Dawn's some way off. We've got time. Started in the guest room at Kaer Morhen. I was relaxing in a tub, and next to me, Triss? Yennefer. Funny, isn't it? She's never been there. Seemed so real in my dream, though. Was she nagging you about something? True to life, indeed. We'll find her. I know we will. That's not what worries me. You've seen her tracks. She's at full gallop all the time. Breakneck speed through wild lands, devastated battlefields. She's in a hurry to get somewhere. À, Or cái fleeing cái con phù thủy vừa rồi trong cái cuộc chiến ngay lúc đầu game ấy là cái con ở trong cái đoạn mà tutorial dạy chúng ta tập chơi chỗ phòng tắm ấy. Mages conspiracies there. What do you expect? Don't know. Guess I thought once we were finally reunited, things would be calm. At least for a while. Calm? With Yennefer? Good luck. Good luck. In the dream, I went and found Ciri. Then we trained. Those were the days. Little she-devil. Little she I've trained devil. kids who were faster, stronger, but none had her character. Didn't end well, did it? Your dream. No. A wild hunt appeared, attacked Ciri. I couldn't move, stood there like a stump. It was just a dream. Be dawning soon. Time to go. Wait. Show me the letter from Yennefer. Might have overlooked some hint in there. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. All we can do is follow her trail, so... Stop talking for a minute and give me the letter. How about that? It does smell of lilac and gooseberries. You were gonna read it, not sniff it. We must meet soon. Willoughby near Vizima. Nothing else to guide us there. What's this postscript? I still have the unicorn? That's private. Very private. Aha, I understand.
At least I think I do. Maybe not entirely, but perhaps that's for the best. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Cuộc sống trên đại lục và trên quần đảo Skellige rất khó khăn, tàn bạo và ngắn ngủi. Chiến tranh tạo ra những vùng đất hoang tàn. Quái vật được xác định một thanh máu màu bạc trên đầu, cho thấy bạn cần cây kiếm bạc của mình để chiến đấu với bọn chúng. Xem nào. Màu bạc trên đầu. Ok. Of course, when armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Ever tell you about this sorcerer I knew? Couldn't stop talking about how useful they are as creatures. Rush, cá chép để giúp anh băng qua các chặng đường. Để gọi Rush tới chỗ mình, bấm X. Ok, bấm X. Because you can brew potions from their blood? No, because by eating rotting corpses, they prevent epidemics. Did he know they eat the living as well? No, really upset him too. His theory collapsed. War's not exactly going our way. We have a side. The Northern Realms. Radovid's realms, don't you mean? Temeria and Edirn are no more. Radovid's pledged to restore the old borders as soon as he wins the war. Believe that? Gotta believe something. It's what keeps us going. Move it! We going? Help me! Help! Ủa? Xong rồi. Ông thầy bị thương rồi. Già. How's it gone? Ông thầy bị già. Yeah. Come out. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh. You'd like a reward, I suppose. Thôi rồi, bởi vì là anh là khách hàng đầu tiên của chúng tôi trong ngày hôm nay, nên là chúng tôi sẽ cần vài đồng Could tiền. always use a few Vài đồng. crowns. Thing is, I've a meager purse at the moment. Nilfgaardians requisitioned my goods. Now this.
Here. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? What's it to you? Well, you see, there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there? Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Greetings. So, a griffin this close to the village? Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here, near the main Cảnh road. đẹp quá anh em Maybe nhỉ. it's the war. Rồi, cảnh Corpses thế everywhere, này. the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. Men, too. We need to watch ourselves in White Orchard. And we should leave as soon as we learn anything. Got a lot of bread today. Come on, Roach. Making me a slingshot. Gonna hunt bears. My gran told me about Smith's boy. Lad went missing one day, so folk nabbed a witch that was bumping nearby. Started poking and asking. Well, he started twisting and squirming, so wham bam, they knocked his head off. Expect it was some drowner that had supped on it. Witcher had nothing to do with it. What did they... What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Chứ có con mèo hay sao nhỉ? Witches? I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. One mean beast. Mean? Light way for a hunter to put it. Clawed Lena so bad, poor thing's 1 foot in the grave. But does no good to wallow in misfortune. How can I be of service? With a drop of vodka for me. And you? Something to wet your tongue?
Show me what you got behind the counter. Thảo dược. Thảo dược. Bù nhìn. Đồ ăn hồi máu. Ok, thức ăn và đồ uống. Giá là 75 à? Ok, thế thôi. Chúng tôi đang tìm một phụ nữ tóc đen, mắt tím, mặc đồ đen trắng, cưỡi ngựa từ Willoughby đến đây. Nghe có vẻ hơi bất thường nhưng mà cô ấy có mùi đinh hương và cây lý gai. Chưa từng gặp hoặc ngửi thấy ai như vậy. Có, tôi đã nhớ. Yeah, especially hard to forget Rất khó this. mà quên được người phụ nữ này. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. Ok, chỗ này khá đông khách đấy nhở? Pretty busy place you got. Nations on the move. Some search for kin, others just want to get out of the way of the armies. They all need food, drink, and a night's rest in warmth. So, war's been good for your trade? Aye, so far. But it'd be best to know peace again. Times like these, you never know what tomorrow will bring. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And seems they hanged the lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black One's been out measuring the fields. Let him measure. Better that than burning the... I'm looking for someone. And we seek some peace and quiet. Out of my face, freak. For your breath sours my beer. Just want to talk. You deaf, Stray? No one here'll talk to you. If it's company you seek, stick that mangy snout of yours in a trough with the pigs. Show that shit-eater, Micah. Running low on patience. Once it's gone, your heads will roll. Oh, we was jesting. No call for anger. See a raven-haired woman here, dressed in black and white? We know nothing, sir. Leave us be. Something else you'll be needing. Nilfgaardian rule to your liking? What's there to like? 'Tis the same as any other. They tax us, requisition this or that. But they do keep the peace in the village, I'll grant 'em that. You don't mourn Temeria's passing? I mourned it round half a year back, when King Foltest was cut down. Now I just want peace. Ok. Vậy thì tạm biệt. Farewell. Ôi, xin lỗi. Nào yêu quá. Ta xem nào.
What a waste of time. The Earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, assistant professor in Giáo sư trợ contemporary giảng môn lịch history sử at đương đại tại Oxenford Học viện Academy. Oxenford. Geralt of Rivia. Geralt xứ Witcher Rivia, with tenure. thợ săn quái vật kiếm tiền. I'm looking for a woman. Tôi đang tìm một phụ Long nữ hair, tóc dài, dressed vật in đồ black đen and trắng. white. Có từng gặp ai Seen giống vậy anyone không? like that? Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. Horsewoman of war. What's that about? Folk say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last bit. Know where they saw her? No, facts interest me, not fairy tales. Not a place I'd ever expect to find a scholar. Take it you're fleeing the war? Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life? I seek knowledge, which I value more than life itself. I've a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Interesting. We need somebody to describe war, what it's really like. Not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the Academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Tell that to the people whose houses burned down. Gotta go. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. No, thanks. No thanks. Got some other things on my mind. Shame. I'd ask the locals, but since they can't count to 10, the rules are a complete mystery. Ah, well, I'm here if you change your mind. Hãy chơi thử đi. Chơi thử mà. Thằng này nói là mình cảm thấy You return. hơi khó Shall chịu. I deal? Ok. Chơi đi. Chơi. Let's play this game of yours. Nào, đánh ván. Explain the rules first, though. With pleasure. They're as simple as falling off a log. Có. Chào mừng đến với Wen. Wen là một trò chơi bài cổ đại của tộc người lùn, mô phỏng trận đấu giữa hai phe đối địch. Người chơi là tướng, còn lá bài là quân. User front.
Well, it's not a game for everyone. Ok. If you ever find yourself in... I'll remember that. Chả có gì hấp dẫn lắm. Bỏ qua đi. À, Done drinking? muốn gì? Then fuck off. Don't want your kind here. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. 6 feet under. Your ass is mine. Son of a goat! Nice meeting you. Whoa there, Roach. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. What do you do? Who are you? A mangy vagrant. Gaunter O'Deem, at your service. Vagrant. That a profession now? Once a merchant of mirrors. The madding crowd dubbed me Master Mirror, or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's Geralt of Rivia himself. Kinh, thằng này biết luôn cả Geralt. Anh biết tôi là ai sao? Recognize me from Master Dandelion's ballads too? To your health. You seen Yennefer?
Deepest apologies, but I must ask. Is this about Đây có phải là love? vì chuyện tình cảm không? Không phải việc của anh. None of your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. Cảm ơn. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Pouring and Vermeer's snoring. He bumped his head when he went to bed and wet himself. Good morning. Trouble. What do you mean? I know what their names are. What did you say again? Who told you that? Chetty. Now listen carefully. You're never to sing that rhyme again. Never. 50! What happened here? Oh, got a wee bit chilly the night, so I set fire to my forge. Got it nice and roaring. Roasted some wieners. What do you think happened, dimwit? Some bugger set alight me workshop. I've lost everything. Everything! Sorry. Any suspects? Whole damned village. I've lived here half a century. Thought they saw me as one of their own. But everything changed when the Black Ones came. I'm the only smith around, so I got to service the garrison. Bang dents out of plate, shoe horses. That sort of thing. Nilfgaardians don't pay me a bloody copper. Just give me supplies. Good luck rebuilding. Farewell. Chung là mình cũng không có. There'll be settlers all south of the Yaruga and bring in Nilfgaardians to farm our land. You talk bigger bollocks than a new rights Americans. Down sits in the old oak tree. Freak. We have much work to do here. Quite. What's the trouble? Yes? What is it, Wolf?
Realize it's been half a year since we hunted down that fiend in Varun? Yes, though that was more than a fiend. What was that bastard's name? Drugan? May the soil lie light upon him. Things used to be simpler. Monsters were bad, humans good. Now, everything's all confused. Used to be exactly the same. You've just forgotten. Do well not to point up my age. You're near a century old yourself. See you later, Vesemir. Gặp lại thầy sau. Ok, tức là thằng này phải đi một mình. Gì mà cầm cừ kinh nè. Hey there. Bây giờ chúng ta phải đi ngược lại. Ok. Freak. Đúng nhỉ? Rồi, đi trèo lên thôi. Good woman, is this the road to Vizima? To your Kohaven, all right. Have you not heard that? What happened to your mother? Don't you look at me. Have you drove off all the monsters then? Making me a slingshot. Gonna hunt bears. Don't you look at me. Whoa! Oh. Sorry. Move it. Trời ơi, rong ruổi trên con đường. Đẹp. Cái gì đây? Whoa, Master Witcher. What happened? Có chuyện gì? Monsters from the swamp.
Folk said the road was fraught with peril, but I wouldn't listen. Got my comeuppance now. Less moaning, more details. What happened, and how can I help? And remember, I don't work for free. Witcher's code and all. Well, was on my way to the Black Ones to trade. Suddenly my horse got spooked, ran clear off the road. We hit a bump. I went flying and the horse and cart rolled on. Có gì đó chui ra từ đống bùn ăn ngấu nghiến Asher. Slurping. Something came out from the muck. Devoured Asher. Hooves and all. No doubt my goods are still on the cart, but I'm too afeard to go and see. Thought maybe you. I'm most concerned about a little box. Bring it to me. I beg you. Fine, I'll go. Let you know if I find that box. Wow. Cái nhỏ. So, found my cart yet? So, found my cart yet? Từ từ nha. Nhiệm vụ này. Dùng tìm vị trí xe ngựa lao ra khỏi đường. Ủa cái gì ấy? Trời ơi, nổ ạ. Ôi từ từ. Đây là đám sói. Từ từ. À đây. Cart tracks. Rode off into the swamp.
À đây là tổ ong. Trời khổ. Here's the cart. Cart's riddled with arrows. Cart's riddled with arrows. I should take a look around. Must be that box he mentioned. Splattered with blood. Human blood. Oh, and you find the box? Mm-hmm. A little wet, but intact. At last, fortune smiles my way. Yours as well, Witcher. Here, the gold I promised you. Happy trails now. Okay. Take it easy. Decently. That is what you folk lack. Faster. Barbarians. What do you want? Ah! Out of my way. The Emperor shall guide us straight to Lovico. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sagwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. Guessing your captain's got work for me. This is the army, Nordling. There is no guessing. To the tower. Go. Goltais Griffin is under. We must requisition the ship. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and... You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the Ít nhất thì elder thằng man, cha the này, smith, lãnh chúa Willis. này có thể But it is said trông he is a dwarf. You are too cách làm tall việc to rất be là him. ok. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps.
What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it. And then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait. A specific herb. Buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this. But I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid Tomira. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Oh, xoay được chuột này. Okay, bye. Tomira and Mislav. Thanks. Tomira and Mislav. Es sunt jakten. Hỏi dược sư về cây hắc mai đi. Discipline. That is what you folk lack, right? Yes! Hey! Nơi tìm được những cái xác. مدادا استوت اسن نوبي Lower and I think. Hay quá. Có cái này thì nó cũng đỡ đi phần nào. Go on, Enkazel! Bad time. Not at all. On. Hand me the beggar tickets. The red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait.
I was thinking, a few years ago we had trouble, drowners under the bridge. Whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Không phải next time đâu. Tell me something about yourself. What's your story? A sad one. Do you know the Temple of Melitele in Alanda? Do I know it? Can't remember how many times I've been there, how many times Mother Neneka stitched me up. We must have missed each other. I started to become a healer under Mother Neneka. I was but 18 when they took me in. An age at which teachings interest one far less than love. There was a boy, Goslath. He'd bare his chest to work. The novices couldn't keep their eyes off him, tripped over their own feet, dropped things. I left the temple for him. We passed a lovely summer together. Neneke refused to take me back. My parents uttered not a word. Gave me a travel cloak and a small coin pouch. I struggled long to find a place where I'd feel safe, needed, until I finally arrived here. End of story. Farewell. Từ mình cần hỏi thêm về cái thông tin về con Griffin để xem như nào. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But? Witcher's potions aren't for humans. She'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Got any herbs you're willing to sell? I'm sure I can find something. Thật sự là về cái chế tạo này thì mình chịu thôi, về mấy cái này thì cứ từ từ đã. Farewell. Oh yeah. Ok, bây giờ cứ đi gặp thằng ấy đã. Từ phải đi tìm cây hắc mai đã. Take it easy. Lòng sông à? Đâu xem sông nào. Đây, lòng sông đây.
mới lấy một ít xem nha. Rồi, ok. Đấy. Last time I played that elephant worked. Giddy up. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến hỏi cái đứa thợ săn slap cái gì đó, nơi anh ta tìm được những cái xác. Thằng này có vẻ có liên quan đến cả cái con thầy thuốc kia. Khéo lại làm được ông Mai cho cặp đôi. Cặp đôi ở rất gần nhau nhưng mà... Ê. Anyone home? Must be out hunting. Move it. Trail's fresh. Mislav just left home. That's it, Roach. You, Mislav? Hear that? Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. Mm-hmm. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Sure. Griffin's not going anywhere. No. Dogs might, though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now? Since the war started. Soldier on the march. He'll stop to rape a woman, strangle her, kill her man for a chuckle, even butcher a cow. À, trò này rất hay. Thêm một điểm cộng nữa là khi mà chúng ta ấn chạy nó mới chạy, ấn đi bộ nó sẽ đi bộ. Dừng lại thì thằng kia nó cũng dừng lại. Thằng NPC nó cũng sẽ dừng lại. Rất ok. Too late. Attacked another one. Come on. Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before. Well, a long time ago. Anh đang live mà.
Ok, vừa có một chút việc. Sorry anh em. Mình đã tìm nói chuyện đi. Rồi, tập trung Sorry. vào cái Hope you mình weren't close. No, not at tập all. trung vào cái mục tiêu mà mình đang hướng tới vậy. Can you show me where you found the Nilfgaardians? Đi theo người thợ săn. Griffin, know anything about it? Not much. Not my kind of game. Đó xem nào, xem kỹ năng mới nào. Có lẽ là tôi sẽ nâng về tốc độ trước. Bởi vì về tốc độ thì tôi hơi yếu. Ok. Bạn có muốn chắc chắn học kỹ năng này không? Đặt nó vào một ô kỹ năng chống, các kỹ năng không được kích hoạt sẽ không có tác dụng. Ok, sẽ đặt nó vào ô đầu tiên mà bất cứ lúc nào bằng cách bỏ nó ra ô kỹ năng và thay thế một kỹ năng khác. Ok. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care. I'll walk silent through the woods. No griffin can hear me nor spy me. Bây giờ mới là 5 giờ 36 phút sáng thôi. Bầu trời vẫn đang quang đãng. Thì mình nói là trong game ấy. Thường là đêm thì sẽ nhiều quái vật, nhiều chó sói các thứ ra hơn. 'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now. I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Ground's black, saturated with blood. A camp. Nilfgaardians were celebrating. Griffin interrupted them. These prints are older and deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Đang định đánh chúng nó nhưng mà thấy chúng nó chạy mất. Bỏ qua đi. Bây giờ mình tìm dấu phết đã.
Griffin's nest. What remains of it, at least. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Magic. A place of power. Thêm một điểm kỹ năng à? Đi đến cái địa điểm này đi. Kéo lại được một kỹ năng nữa. Fuck! There's one! He's ours! A cunt's ours! Yeah. Flail your skin off. You're dead! Don't let up! Let's go! Bây giờ đã 7 giờ hơn sáng rồi, mặt trời bắt đầu
a wash. Ah, what do you want? Good luck rebuilding. Farewell. Ah, what do you want? I can find your arsonist, provided you're... I've not much left. The night of the fire, I heard movement outside my hut. Went out to see if I could find any tracks. Whee! We's catching snails! We's catching snails! Phía sau lò rèn các manh mối về kẻ phóng hỏa. Uh-huh. Mum don't let us talk to strangers. Whee! We's catching snails! Whee! We's catching snails! Shavings from a tinderbox. Arsonist must have lit his torch here, tossed it on the roof, then fled through the orchard. Footprints. A man's. Large. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Took off his boots and went in the water. Probably wanted to cover his trail. Ooh!
Something jumped out of the rushes. Drowners. But he managed to escape. Lost his boots in the rush. We meet again. Thank you for saving me. People say all kinds of things about witches, but I've always known yours to be an honorable guild. So you managed to salvage some goods? Yes, but I await the repair of my wagon. As time passes, my losses grow. Do you need something? Let me have a look at your stock. Alo. Bây giờ đã đi được đâu? Sau 8 giờ. Sau 8 giờ. Mua tương ớt hả? Nhắn tin cho anh đi. Take care. Bleeding, but not badly. Surface wound. Tracks lead back to the village. Good man. Whose field is that the other side of the river? By the wood. Or in clinics. This'll cool the Good stuff, lad, eh? Master Witcher. Though he... Yes, yes, this boyan. Will he venture out to inspect his grain anytime soon? What for? Harvest is a long way off yet. Yes? What is it, Wolf? Got good news and good news first. Captain of the Nilfgaardian garrison knows where Yennefer went. And the bands that we have to kill. What else could he want from two witches? Go on. Tell... Griffin's abandoned its lair. And how's that go? Learned some... The Nilfgaard... It's always the same. Got the... More like... City boy. Rotting meat, manure, piss. Remember Tredegor? Hunting that Zoogle in the trash heap? How can I forget? You ever gonna... Fine. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room. Good.
Next, the flood. Whee! We's catching snails! Whee! We's catching snails! Whee! We's catching snails! A stream, amber waves of grain. Charming place. Perfect for... I know how. So... Let's start. Now all we have to do is... Come on. We can... So tell me, once we find Yennefer, what'll you... No. Little early to settle in for the... Snows are a way off, yes. Nilfgaard's crossed the Pontar in the east. Puts them maybe a week's march from Kaer. Speaking of winter and wintering... Maybe. Might bring it... It's close. Let's go give it a warm welcome. Wait. Take this. A crossbow. Won it in a card game while you ran around. Might come in handy. How about that? Always lectured us on the evils, but you're a gambler yourself. Stop talking. Got a griffin to... Watch out! It's about to dive! You're gonna make me wait. Don't let it get away!
Time to end this. Xong. Tướng đến nào. Khá là đơn giản. Not bad. Not bad. Though you could stand to improve some things. Man spends his whole life learning. Not a witcher, unless he doesn't want to live long. But more on that later. Take the Griffin's head to the Black Ones. Meet me at the inn. Ok, xong cái nhiệm vụ này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thế là diệt xong con Griffin rồi. Bây giờ chúng ta sẽ về trao cái đầu của con Griffin đực còn lại này cho lãnh chúa. That's it, Roach. Từ để xem có xa không. Nếu mà không xa lắm thì tôi có thể chạy về. Ủa xa phết đấy. Thôi. Faster. Slow now. Đi lên khu này cho nó nhanh. Poor, dark, and putrid. What the hell is this? Right. You take me for a blind man or a fool? This grain is rotten. I didn't know. So, a fool. Damn it, you'll never learn. Military Codex, Article 2, Section 3. For the delivery of defective goods, 15 lashes with a knout. Make it so. Oh, no, no! By the gods, no! What? Guess you've dropped your good uncle act. It was no act. I extended a hand to these people. They spat on it. Could it be because it held the sword that killed their loved ones? Tja, a moralist. And what would you do in my stead? Wouldn't ever be in your stead. Tell me why you've come. Fulfilled my end of the bargain. Your turn. Where'd Yennefer go? To Vizima. She was a day's ride from here the whole time? Under my nose? Might have said so. Yes, I might have. But you would not have killed the Griffin. Có qua có lại, tôi cũng đúng thôi. The Witcher làm việc thì giúp đỡ người thì chính xác là không bao giờ giúp đỡ mà là phải có trả It's yours, this gold. I would not want you to say you were inadequately compensated. Tôi nghĩ là tôi sẽ không nhận. Bởi vì là cái của tôi đã trả, tức là trả công xứng đáng rồi. Tôi cũng không cần tiền ở đây. Tiền tôi có thể đi kiếm ở chỗ khác được. Tuy tôi là một người làm việc lúc nào cũng phải cần có tiền thì mới làm. Nhưng mà cái gì nó đáng, nói một là một, hai là hai. Không nhận là không nhận. Ok, không nhận.
Rồi, làm việc đó là chuẩn. Heard of the Dryhead Brigade? Your guys. Bây giờ điểm tiếp theo của chúng ta là đến đâu? À, chúng ta có rất nhiều cái dấu hỏi ở đây, có nghĩa là chúng ta sẽ tìm hiểu được tất cả những cái này. Vậy thì không có lý do gì để mà tôi có thể từ chối cả. Có nên không? Rời khỏi đây. Tôi nghĩ là tôi sẽ tìm hiểu về những cái dấu hỏi này. Để làm gì? Để có thể như vừa rồi ấy là tìm được cái hòn đá cổ, có thể nâng được thẳng một kỹ năng luôn. Đôi khi có những cái nội dung khác, những cái món quà khác mà chúng ta cần phải tìm hiểu để nâng kỹ năng lên, để khi chiến đấu với quái vật hay là có những cái mối quan hệ mà chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta trong những cái nhiệm vụ quan trọng hơn. Một phần nữa là để tăng cho mình cái khả năng chơi và khả năng tiếp cận cái game này dễ hơn. Ok, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây thôi. Hẹn các bạn vào ngày mai chúng ta sẽ chiến tiếp. Ok, hẹn các bạn vào ngày mai. Ngày mai hoặc ngày kia. Ngày mai thì tôi có một chút việc bận gia đình, nhưng mà nếu như tôi có thể bỏ thời gian ra để tôi chơi tiếp, tôi sẽ nghiên cứu về những cái dấu hỏi. Ngày mai thì chúng ta sẽ nghiên cứu về 5 cái dấu hỏi đây mà tôi đã khoanh tròn đây rồi. 5 cái dấu hỏi này trước. Có khoảng độ 20 cái dấu hỏi ở đây. 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 cái dấu hỏi. Rất là nhanh thôi các bạn ạ. Không quá lâu đâu. Ok. Rồi. Ok, hẹn gặp các bạn vào ngày mai. F5 để xếp. Ok, đã lưu. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em vào ngày mai. Peace. I'm out.